Everybody, in previous class we already discussed about principles and tools of biotechnology. Genetical engineering and tissue cultures are the main principles of biotechnology. In genetical engineering technology, there are technically modified microorganisms and forms our wanted product from the foreign gene. This foreign gene is inserted into the microbial organisms with help of suitable vectors. So, some vectors like plasmids, cosmids, bacteriophages, artificial chromosomes, these are used as vectors in the genetical engineering technology. So, the wanted DNA is selected and restricted with help of some restriction enzymes and separated and inserted into the particular suitable vector, and this vector nowadays called cloning vector. This cloning vector is inserted into the particular host organism, and this host organism is cultured in a large scale with help of the tissue culture method, and finally the wanted product is obtained through downstreaming processes. In this way, tissue culture and genetical engineering are the main principles of biotechnology. In this genetical engineering and tissue culture techniques, some tools are necessary for the genetically modified organisms. If you one organism is genetically modified, some tools are necessary for this process. So, what type of tools are necessary in the biotechnology? The first one, restriction enzymes. Some restriction enzymes. This means that these are pruning or cutting the DNA at specific location. Understand? So, these enzymes are furtherly categorized into exonucleases and endonucleases. Exo means outer, nucleases, this means cutting DNA, cut DNA. Okay. Endonuclease, endo means inner. This means exonucleases are cutting DNA at end position. Endonucleases are cut the DNA into the specific location of inner most of the DNA strand. So, these exo and endonucleases are mainly helpful for restriction or pruning the DNA at a specific location. Okay. Next one, vectors. These vectors are transfer wanted DNA into the suitable vector. Okay. These are carry the foreign DNA into the host organism. So, some plasmids, cosmids, bacteriophages and artificial chromosomes, these are utilized as a vector in biotechnology. Understand? Next one, some PCR process is also one of the tool of biotechnology. PCR means polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Polymerase enzyme is utilized for the multiplication of wanted gene in large scale. Okay. Next one, the product is multiple with help of some bioreactors. Some bioreactors are also tools of the biotechnology. Okay. Next one, downstreaming process. In this downstreaming process is also some equipments and large scale tanks, bioreactors are also used as tools in the biotechnology. Finally, purified products, purification of products. In this process, some enzymes are also utilized for this process. So, these are restriction enzymes, vectors, PCR process, bioreactors, downstreaming processing. These are all gel electrophoresis. Okay.
Gel electrophoresis equipments are also utilized in the biotechnology as a tools. Okay. But now in this class, I want to go to discuss another topic. It is very, very important topic and also essay question topic. That one is process of recombinant DNA technology. Process of recombinant DNA technology. What is the process of recombinant DNA technology? And this recombinant DNA technology includes mainly 6 steps. What are the? Recombinant DNA technology involves several steps. What are they? The first one is isolation of genetic material or DNA. Isolation. The wanted DNA is isolated from any human beings. Suppose of the insulin gene. The insulin gene is isolated. Isolation. The first step is isolation. Next one, cutting DNA at specific location. Suppose the wanted DNA is cut at specific location. The next one, amplification of gene in interest using PCR. Amplification. This means multiplication of the wanted DNA with help of the PCR, polymerase chain reaction processes. The next one, insertion of a recombinant DNA. Which DNA? Wanted gene is inserted into the vector. That recombinant DNA into the host organism. The recombinant DNA is penetrate or insertion into the host organism. So, different types of insertion methods are involved. Gene gun method, competitive inhibition. This type of several methods are present in the insertion of the recombinant DNA into the host organism. The next one, obtaining a foreign gene product. The foreign gene product is obtained in large scale. Finally, downstreaming processes. This means the wanted product is purifying processes. Okay, these are the main steps are involved in the process of recombinant DNA technology. So, one by one we will discuss about it. The first step in the process of recombinant DNA technology is isolation of genetic material or DNA. Isolation of the DNA. Initially, the nucleic acid is the genetic material in all organisms. Genetic material is nucleic acid. Nucleic acids, there are 2 types, RNA and DNA. In lowest organisms, RNA act as also genetic material. In higher organisms, mainly DNA is the majority of the organisms act as a genetic material. So, DNA is a genetic material. This DNA is cut with restriction enzymes, and also need to be purified from the other macromolecules. Some macromolecules and micromolecules, some amount of RNA and also the proteins are also present in the nucleic acid, nucleic materials. Okay. So initially the cell wall is degenerated with help of some enzymes. Okay. First మనం nucleus లో ఉన్న DNA ఏం తీయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సెల్ వాల్ బ్రేక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ సెల్ మెంబ్రేన్ బ్రేక్ చేయాలి. తర్వాత ఆ న్యూక్లియస్ లో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ న్యూక్లిక్ మెటీరియల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్ ని ఆర్ఎన్ఏని లేకపోతే మైక్రోమాలిక్యూల్ కంప్లీట్ గా వాటిని రిమూవ్ చేస్తేనే ఫైనల్లీ we will gain purified DNA. So initially the cell wall is digested with some enzymes. Suppose the plant cell wall is digested with help of cellulase. Plant cell wall is digested with help of the cellulase enzyme. Next one, fungi. The fungal cell wall is digested with help of the chitinase. Next one, bacterial cell wall. The bacterial cell wall is digested with help of the lysozyme enzyme.
In this way, initially, the cell wall is break with help of different types of enzyme. The cell is either plant cell, it is digested. The plant cell wall is digested with help of the cellulase enzyme. If the wanted DNA is present in the fungal cell, initially the cell wall is break down with help of the chitinase. The wanted DNA is present in the bacterial cell. The bacterial cell wall is digested with help of the lysozyme enzyme. So this one is the first step. This first step is followed by the second step. It is the dilution of all the biological membranes. Biological membranes. These all biological membranes are digested with a cell by the detergent lysis. Detergent lysis. That means that the cell membrane is digested with help of the high-powered detergent. High-powered detergent. So the using the high-powered detergent, all biological membranes are diluted. Okay. Then after, the nucleic material is extracted after the digestion of the cell wall and cell membrane. Cell wall and cell membrane. So the cell is contain different types of macromolecules, micromolecules, and also proteins. DNA is inverted with some proteins. They are called histone proteins. Histone proteins. In addition to the histone proteins, some another proteins and also another macromolecule, micromolecules are also present in this particular wanted host cell, suitable foreign DNA cell. So we are digested with help of the some ribonuclease enzyme. There are RNA, ribonucleic acid is can digested with help of the ribonuclease enzyme. Some proteins are also can digested with help of the protease enzyme. Protease enzyme. Some other molecules are removed by the appropriate treatments. Appropriate treatments are like centrifugation, etc., etc. Methods utilized for the removing some other molecules. So other macro and micromolecules and proteins and RNA are removed with help of the ribonuclease and the protease enzyme. So now after treatment of these enzymes, after lysis of the cell membrane, after lysis of the membrane, biological membranes, after lysis of the RNA, proteins and other macromolecules with help of some appropriate treatments, now the only DNA is present in that particular cell. So this DNA is extracted after the treatment with chill ethanol. Okay, after addition to the chill ethanol, the DNA is purified, is prepared by adding to the chill ethanol. So now the pure DNA is extracted from the particular organism, particular plant cell or bacterial cell or fungal cell. So in this way, the pure DNA is extracted, isolated from the organisms in these methods. Understand? The first ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ సెల్ వాల్ బ్రేక్ చేయాలి, సెల్ మెంబ్రెయిన్ బ్రేక్ చేయాలి. ఆ సెల్లో సైటోప్లాజంలో లేదా న్యూక్లియోప్లాజంలో చాలా రకాల ప్రోటీన్స్, మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్, ఆర్ఎన్ఏ, ఈ విధంగా డిఎన్ఏ అన్నీ ఉంటాయి. మనకు కావాల్సింది డిఎన్ఏ, వాంటెడ్ డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏని ఐసోలేట్ చేయాలి. డిఎన్ఏ ఇస్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో డిఎన్ఏని మాత్రమే ఐసోలేట్ చేయాలి, మిగతావన్నీ మనకు ఉండకూడదు. సో మిగతావన్నీ సెల్ వాల్ని బ్రేక్ చేసాం with help of the cellulase, chitinase, lysozyme enzyme. అదేవిధంగా బయలాజికల్ మెంబ్రెయిన్ అంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ ని డిటర్జెంట్ యూజ్ చేసి దాన్ని కూడా రిమూవ్ చేసాం. మళ్ళీ ఆర్ఎన్ఏస్ ఉన్నాయి, ఆర్ఎన్ఏస్ కూడా రైబోన్యూక్లియేజ్ ఎంజైమ్ ఉపయోగించి రిమూవ్ చేసాం. ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి, ప్రోటీన్స్ ను కూడా ప్రోటీయేజ్ ఎంజైమ్స్ ను ఉపయోగించుకుని ప్రోటీన్స్ కూడా రిమూవ్ చేసాం. ఎందుకంటే న్యూక్లియోజమ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ డిఎన్ఏ అనేది హీస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ని రౌండ్ అప్ చేస్తూ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో వాటిని కూడా రిమూవ్ చేసాం. అదర్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ ని మనం సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసి కొన్ని మాలిక్యూల్స్ ని కొన్ని అప్రోప్రియేట్ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా వాటిని కంప్లీట్ గా మాలిక్యూల్స్ రిమూవ్ చేసాం. తర్వాత మనకు ఉన్నది డిఎన్ఏ. ఇంకా డిఎన్ఏలో ఏదైనా అన్వాంటెడ్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్ కానీ మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ కానీ ఉంటే అవి కూడా రిమూవ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ యాడింగ్, ఆఫ్టర్ యాడింగ్
చిల్ ఇథనాల్ని యాడ్ చేస్తాం. ఒక చల్లని ఇథనాల్ని యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఒక ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్లో ప్యూరిఫైడ్ డిఎన్ఏ వస్తుంది. ఈ డిఎన్ఏని తర్వాత ప్రాసెస్కి ఉపయోగిస్తుంది. ఈ విధంగా మనం జెనెటిక్ మెటీరియల్ని ఐసోలేట్ చేస్తాం. దిస్ వన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద recombinant DNA technology. Okay. Second step in the recombinant DNA technology is cutting of DNA at specific location. You are already prepared purified DNA after adding chill ethanol. The purified DNA is separated in the form of a precipitate. The precipitated DNA is removed by the one of the method, spooling method. Okay, with help of the spooling method, form agarose gel electrophoresis. The subcell has an electrode wire running across the bottom of each end. This provides for an electric current to pass, which separates the DNA fragments in the samples. First, align the gel so that the wells are closest to the negative or black electrode. DNA is negatively charged and will move from the negative electrode through the gel toward the positive or red electrode. Place the agarose gel into the gel chamber. Add electrophoresis running buffer to the reservoirs at each end of the gel chamber, and keep adding buffer until the wells in the gel are covered by at least 2 millimeters of buffer. Place your samples to be loaded in the correct order according to the lanes they are assigned to be run in. Check your lab protocol for this information. To obtain a DNA sample, slowly depress the plunger on your adjustable micropipette to the first or soft stop. Holding the plunger down, insert the tip of the pipette into the microtube with the DNA sample. Place the tip close to the bottom of the sample, then slowly release the plunger button. When loading the samples, keep the pipette tip perpendicular to the row of wells. This will reduce the risk of accidentally puncturing the wells with the tip. Lower the tip of the pipette until it breaks the surface of the buffer and is located just above or just inside the well. Slowly apply pressure to the plunger button and observe as the sample fills the well. Make certain you stop at the first stop on the pipette, pause, then slowly remove the pipette while keeping your thumb down on the plunger. Removing the purified DNA in the precipitate form, separated with help of the spooling method, the purified DNA is cut into the number of fragments by the restriction endonuclease. These restriction endonuclease enzymes are cut the DNA into the number of fragments. Okay, this process is known as restriction enzyme digestion. This restriction enzyme digestion is checked by the one of the tooling process of the biotechnology. This one is agarose gel electrophoresis. This equipment is the agarose gel electrophoresis. This equipment consists of anode and cathode points. At the points of cathode consist of some wells. These wells are helpful for pouring the purified DNA in these wells. Okay, the remaining portion is filled with agarose gel. Agar powder is dissolved in the water. So agarose gel is consist this agarose plate is inserted into the agarose gel electrophoresis equipment and also connected positively charged anode and negatively charged cathode. This means the power supply in this agarose gel. Okay, this cutting the purified after restriction enzyme digestion. These different number of fragmented DNA fragments are poured in these wells. Right? You are using the micropipette. This micropipette is
extracted DNA fragments and poured in these agarose gel wells. Suppose 1, 2, 3 wells, 4, 5 wells are present in the gel electrophorus. You are pouring the number of distinct length DNA fragments are poured in these wells with the help of the micropipette. Then after, power on to this agarose gel electrophoresis. First of all, DNA is negatively charged. The DNA is negatively charged, so the DNA move into the positively charged anode region. Okay, so the fragments are mainly separated based on their size. Remember one thing: this after a restriction enzyme digestion, number of fragments are formed. These number of fragments are poured in these wells with the help of the micropipette. After supply powering into these agarose gel electrophoresis, the DNA is the negatively charged, so the DNA is moved towards the positively charged anode regions. This means the DNA fragments are separated based on their size. That means the small fragments are more far than the large. This means in the cathode region, this means well regions, the largest fragments are present. In the anode regions, gradually the smallest fragments are visible towards the anode region. So the small fragments more farther than the larger fragments because of the after supplying power into the gel electrophoresis. So the DNA fragments are visualized on the agarose gel by the staining with ethidium bromide. Ethidium bromide is utilized for the visible DNA in the agarose gel. Agarose gel lo ఉన్న DNA ని మనం చూడలేం. ఓకే, సపోజ్ ఇందులో మనకి ఇది జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ అని అనుకుంటే మనం డిఎన్ఏని కట్ చేసాం. డిఎన్ఏ ఆఫ్టర్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ డైజెషన్ ద్వారా డిఎన్ఏని చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్గా కట్ చేసాం. ఆ కట్ చేసినటువంటి ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి, మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకున్నాం. వీటిని ఒక మైక్రో పిపెట్ ఉపయోగించుకుని వాటిని తీసుకుని ఈ వెల్స్లో వేస్తాం. ఓకే, ఈ విధంగా తీసుకుని ఈ వెల్స్లో ఫిల్ చేస్తాం. వెల్స్లో ఫిల్ చేసి వీటికి పవర్ సప్లై చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక క్యాథోడ్ యానోడ్ పోర్షన్స్ ఉంటాయి. మనం పవర్ సప్లై చేసినప్పుడు సమ్ బబుల్స్ లాగా వస్తుంటాయి. ఈ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్లో అగరోజ్ జెల్లో పవర్ సప్లై అవుతుంటే ఇక్కడ మనకి వెల్స్లో నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ వేసాం కాబట్టి అవి గ్రాడ్యువల్గా ఎక్కడికి అట్రాక్ట్ అవుతాయంటే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ యానోడ్ రీజియన్ దగ్గరికి అట్రాక్ట్ అవుతుంటాయి. స్మాలర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా యానోడ్ దగ్గరికి చేరుకుంటాయి. లార్జర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనేవి ఇక్కడ వెల్స్ దగ్గరగానే ఉండిపోతుంటాయి. దిస్ వే మనం ఫ్రాగ్మెంట్స్ని జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్లో మనం సెపరేట్ చేసాం. మరి జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్లో ఉన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ని మనం ఏ విధంగా చూడగలం? ఓన్లీ విజిబుల్ ఆఫ్టర్ స్టైనింగ్ విత్ ఇథిడియం బ్రోమైడ్. ఇథిడియం బ్రోమైడ్తో వీటిని స్టైన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనేవి మనకి ఆరెంజ్ కలర్ బ్యాండ్స్లో కనిపిస్తుంటాయి. అదేనా ఎప్పుడంటే ఆఫ్టర్ ఎక్స్పోజ్డ్ యూవీ లైట్ దీనికి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఈ అగరోజ్ జెల్లో సెపరేట్ అయినటువంటి డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనేవి ఆరెంజ్ కలర్, బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ బ్యాండ్స్ కింద కనిపిస్తుంటాయి. అందులో మనకు కావాల్సిన డిఎన్ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క లెంత్ అనేది ఎంతో మనకు తెలుసు. ఇక్కడ మనకి రీడింగ్ లెంత్ కూడా ఉంటుంది. ఆ రీడింగ్ లెంత్ని బట్టి మనకు కావాల్సిన వాంటెడ్ డిఎన్ఏ జీన్ అనేది ఈ లెంత్లో ఉండే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ అని అనుకుంటే, సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న ఈ లెంత్లో ఉన్న డిఎన్ఏ మాత్రమే మనకి ఫారెన్ డిఎన్ఏ అనుకుంటే దాన్ని మనం సెపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సెపరేట్ చేసినప్పుడు dispersed DNA fragments can be selected by the Southern blotting technique. మనం డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అని సెపరేట్ చేసాం. అందులో మనకు కావాల్సిన వాంటెడ్ డిఎన్ఏ ఎక్కడుంది, ఫారెన్ డిఎన్ఏ ఎక్కడుంది
అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూఆర్ deserted DNA fragment can be selected by the one of the method. That one is southern blotting technique. Southern blotting technique ద్వారా మనకు కావాల్సినటువంటి డిజర్డ్ DNA ఫ్రాగ్మెంట్ని ఏం చేస్తాం, మనం సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని ఒక మెథడ్ ద్వారా రిమూవ్ చేస్తాం. అగరోజ్ జెల్లో ఆ ఫ్రాగ్మెంట్, ఇక్కడ అగరోజ్ జెల్ ఉంది, ఈ అగరోజ్ జెల్ని ఈ విధంగా కట్ చేసేసి దాన్ని కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తాం. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఇల్యూషన్. ఇల్యూషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ లో ఉన్న డిజర్టెడ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ని, వాంటెడ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ని, జెనెటిక్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ని, లేకపోతే ఇన్సులిన్ అనుకోండి, ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకోండి, అది ఇన్సులిన్ జీన్ అనుకోండి, ఆ ఇన్సులిన్ జీన్ ఫ్రాగ్మెంట్ ని ఏం చేస్తామంటే అగరోజ్ జెల్ నుంచి సెపరేట్ చేస్తాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఎల్యూషన్. Once all the samples have been loaded, avoid any bumping or movement of the gel chamber. This might result in the samples spilling into adjacent wells. Place the lid on the gel chamber with the terminals correctly positioned to the matching electrodes on the gel chamber, black to black and red to red. Connect the electrodes to the power supply, again making certain the electrodes match the terminals on the power supply, red to red and black to black. Switch the power supply on, then set the correct constant voltage for running the samples. See your lab protocol for this information. If a timer is available on your power supply, set the clock for the proper time for your run. Press the start button to begin the flow of current that will separate the DNA fragments. At this point, you should be able to see bubbles coming from the wires at each end of the gel box. Notice that the positive or red electrode has fewer bubbles than the negative or black electrode. In a few minutes, you should see the samples begin to migrate from the wells into the gel. Notice as your DNA samples run, the dye front moves from the negative electrode towards the positive electrode. Once repeat this second step in the biotechnology, recombinant DNA technology. First మనం స్పూలింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా డిఎన్ఏ సెపరేట్ చేసాం. దాన్ని రిస్ట్రక్షన్ ఎంజైమ్ డైజెషన్ ద్వారా కొన్ని ఎండోన్యూక్లియస్ ఎంజైమ్ ఉపయోగించుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకుని మైక్రోపిపెట్ ఉపయోగించి మనం జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సిస్ లో ఈ వెల్స్ లో ఆ యొక్క ఫ్రాగ్మెంట్స్ ని వేసి ఇందులో సప్లై చేసినప్పుడు డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అనేవి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ కాబట్టి ఆ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ఉన్న యానోడ్ రీజియన్ కి గ్రాడ్యువల్ గా అవి మూవ్ అవుతుంటాయి. ఈ విధంగా వాడి యొక్క సైజుని బట్టి అవి మూవ్ అవుతుంటాయి. అయితే ఈ ఏ విధంగా మూవ్ అయినాయి, ఎక్కడ ఫ్రాగ్మెంట్స్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ జెల్లో అగరోజ్ జెల్లో అనేది మనం చూడాలంటే మనం వాటికి ఈ జెల్ మీద యూవీ లైట్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తే యూవీ లైట్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాలి. ఎప్పుడంటే ఇథీడియం బ్రోమైడ్ తో ఇవి డిఎన్ఏని స్టైనింగ్ చేసిన తర్వాత వీటిని స్టైన్ చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత మన యూవీ లైట్ దీని మీదకి ఎక్స్పోజ్ చేస్తే అవి మనకి బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ బ్యాండ్స్ గా కనిపిస్తుంటాయి. డిఎన్ఏస్ అనేవి బ్రైట్ ఆరెంజ్ కలర్ బ్యాండ్స్ గా కనిపిస్తుంటాయి. వాటిలో మనకు కావాల్సినటువంటి డిజర్టెడ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. సెలెక్ట్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే సదరన్ బ్లాటింగ్ టెక్నిక్. ఈ సదరన్ బ్లాటింగ్ టెక్నిక్ ఉపయోగించుకుని మనం డిజర్టెడ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసి అగరోజ్ జెల్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం. ఆ విధంగా రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ ని ఏమంటున్నాం మనం ఎల్యూషన్ అని చెప్పేసాం. ఓకే, the third step in the recombinant DNA technology is amplification of gene of
interest using PCR. PCR means polymerase chain reaction. You already know about this. After selected DNA fragment, here also have separated elution method. The wanted DNA is separated on the agar gel. These separated or selected DNA fragment can be multiplied by the one of the process is known as polymerase chain reaction. This polymerase chain reaction, it requires two sets of primer and also DNA polymerase. Okay, DNA polymerase and two sets of primers are required to this PCR process. That's now such as Taq polymerase and DNTPS. DNTPS means nothing but deoxynucleotide triphosphate. DNTP. Okay. Is an instrumented. This process utilized one of the instrument thermocycler. The thermocycler instrument is used for this PCR process. In this PCR process mainly include three steps. The first one is denaturation. That means we are selected one of the DNA fragment. The DNA is a double stranded. Okay. First of all, the two strands are separated. The two strands are separated in the denaturation process. Okay. In the denaturation process, two strands are separated. Both strands are separated. This one 5' to 3' direction. This one 3' to 5' directional strand. So the two strands are separated after denaturation of the DNA fragment. Okay. The next one, analyzing. Analyzing process means nothing but we are using two sets of primers. The two sets of primers are added to these separated DNA strands. Okay. Suppose this one is the DNA strand. The primer is added. Primer means what? It is a small nucleotide RNA sequence. RNA primer. The two sets of primers are utilized in this denaturation of DNA fragment. ఒక DNA ప్రైమర్ ఇక్కడ ఒక ప్రైమర్ని ఇక్కడ మనం యాడ్ చేస్తాం. ఈ ప్రైమర్ని యూటిలైజ్ చేస్తాం. ప్రైమర్ అనేది యాడ్ అయిన తర్వాత then after DNA polymerase enzyme is utilized for the formation of new DNA complementary strands against to the denaturation of mother strands, parental strands. After formation of two complete strands are developed. Then after these daughter DNAs are also degenerated and followed by analyzing process, followed by extraction process. Then after multiple copies are developed with help of this PCR process. Okay, PCR process. Then after formation of a desirable DNA fragment. Suppose this one is the desirable DNA fragment. Okay, it is transferred to the host organism with help of the vectors. What are the vectors? Plasmids. Suppose this one is the plasmid. Okay. This wanted a deserted DNA fragment and also vectors are treated with the same restriction enzyme. ఒకే ఎంజైమ్ ఉపయోగించుకుని దీన్ని కట్ చేస్తాం, ఈ యొక్క డిఎన్ఏని కట్ చేస్తాం. ఈ డిఎన్ఏని కట్ చేస్తే ఇట్స్ ఫార్మ్స్ స్టికీ ఎండ్స్. ఇది మనకి స్టికీ ఎండ్స్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఇది కూడా మనకి ఈ కట్ చేసినప్పుడు ఇది కూడా సమ్ స్టికీ ఎండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్. స్టికీ ఎండ్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయి. ఓకే, ఈ రెండింటిని మనం
ఇన్సర్షన్ చేసి ఇది దీంట్లో ఈజీగా మెర్జ్ అయిపోతుంది. మెర్జ్ మనకి కంప్లీట్ ఒక రికాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ఇన్సర్షన్ చేస్తే ఒక రికాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ తయారవుతుంది. సో insertion of the isolation gene into the vector after forms cloning vector is formed. Recombinant DNA or chimeric DNA containing plasmids are formed. These are the recombinant plasmid. These recombinant plasmid is enter into the host cell. This one is the next step in the recombinant DNA technology. Okay. ఇందులో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ PCR ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ డిఎన్ఏ తీసుకున్నాం. వాంటెడ్ డిఎన్ఏని జెల్ మీద ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ని సెపరేట్ చేసాం. సదరన్ బ్లాటింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా సెపరేట్ చేసాం. ఆ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ని మనకు ఒక్కటే ఉంది డిఎన్ఏ, అది మల్టిపుల్ కాపీస్ కావాలి. ఎందుకంటే మనం మొత్తం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ అయితే మళ్ళీ డిఎన్ఏని తీయాలంటే ఫస్ట్ నుంచి రావాలి. అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ని మనం మల్టిపుల్ కాపీస్కి డెవలప్ చేసుకున్నాం. ఓకే, మల్టిపుల్ కాపీస్గా డెవలప్ చేయడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, అదే పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్. పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ ద్వారా చేస్తాం. అందులో ఫస్ట్ మనకి ఏంటది, డీనేచురేషన్. ఫస్ట్ ఈ డిఎన్ఏని సెపరేట్ చేయాలి. డిఎన్ఏని డీనేచురేషన్ చేసి రెండు సెపరేట్ స్ట్రాండ్గా చేయాలి. తర్వాత మనం ఒక 2 sets ఆఫ్ ప్రైమర్ని ఉపయోగించుకుని ఈ ఒక స్టాండ్కి ఒక ప్రైమర్ని, మరొక స్టాండ్కి మరొక ప్రైమర్ని తగిలిస్తాం. తర్వాత డిఎన్ఏ పాలిమరేజ్ అనేది ఆ ప్రైమరీకి అంటే పాలిమరైజేషన్ చేసి, పాలిమరైజేషన్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తుంది. డిఎన్ఏ స్టాండ్స్ని న్యూ స్టాండ్ని సన్సిట్ చేస్తూ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. తద్వారా రెండు స్టాండ్స్ వాటి యొక్క కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్ తయారు చేసి రెండు న్యూ స్టాండ్స్ని, న్యూ వాంటెడ్ డిఎన్ఏ స్టాండ్ని తయారవుతుంది. మనకి ఏ డిఎన్ఏని జెల్ ఎలక్ట్రోఫోర్సెస్ నుంచి సపరేట్ చేసామో దాన్ని మనం మల్టిపుల్ కాపీస్గా డెవలప్ చేస్తున్నాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద డీనేచురేషన్ అండ్ అనలైజింగ్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మల్టిపుల్ కాపీస్గా డెవలప్ చేస్తాం. అందులో ఒక కాపీని తీసుకుని దీన్ని మనం స్టిక్కీ ఎండ్స్ వచ్చేటట్టుగా ఒక ఎంజైమ్, ఎండోన్యూక్లియేజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఉపయోగిస్తాం. సేమ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఉపయోగించి ప్లాస్మిడ్ని కూడా కట్ చేస్తాం. మరి ప్లాస్మిడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, బ్యాక్టీరియల్ సెల్ని డైజెషన్ చేయాలి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద లైసోజైమ్ ఎంజైమ్. దెన్ ఆఫ్టర్ ద సెపరేటెడ్ వెక్టర్ మనం సెపరేట్ చేస్తాం. వెక్టర్ని ఈ యొక్క వాంటెడ్ డిఎన్ఏని రెండింటినీ ఒకే రిస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ ఉపయోగించి కట్ చేస్తాం. తద్వారా స్టిక్కీ ఎండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. దీన్ని ఈజీగా దీంట్లో ఇన్సర్షన్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఇది దీంట్లో ఇన్సర్షన్ అయిన తర్వాత ద వెక్టర్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్లోనింగ్ వెక్టర్, రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ కంటైనింగ్ వెక్టర్. ఓకే, ఈ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏని మనం ఎక్కడ మనం ప్రవేశపెడతామంటే, ఎక్కడ మనం ఎంటర్ చేస్తామంటే హోస్ట్ ఆర్గానిజం ఎంటర్ చేస్తాం. దిస్ వన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. Technique, an in vitro technique used to amplify specific DNA fragments and detect its accumulation in real time by measuring the increase in a fluorescent signal. To begin the reaction, the temperature is raised to 95 degrees. At this temperature, the double-stranded DNA is separated into single strands. Then 3 major steps are repeated during each cycle. First, denaturation to obtain single DNA strands. Second, annealing. The temperature is then lowered to approximately 60 degrees. This allows the primers and the fluorescent probe to bind to your target sequence of interest. And third, extension. Between 60 and 72 degrees, the polymerase extends the primers and cleaves the probe, which generates an increase in the fluorescent signal proportional to the amount of amplified product. After one cycle of PCR, there are twice copies of the target DNA. These steps are repeated through around 45 cycles. When the starting material is RNA, one first additional cycle of reverse transcription is required. The real-time The next step in the recombinant DNA technology is insertion recombinant DNA into the host cell. This means we are separated wanted DNA or foreign DNA or specific product DNA and also insertion in the vector and create recombinant plasmid. It entered the recombinant plasmid. This means the recombinant DNA is entered into the host cell. Generally,
Escherichia coli, E. coli cell is utilized as a host cell in the biotechnology. It is extensively used in genetical engineering technology. Okay, this recombinant DNA is insertion into the host cell. Okay, these insertion methods are several types. First one is micro injection method is also present in the biotechnology, and gene gun method. That means bioelastic method is also present, and a deserted TI plasmid method is also involved in the biotechnology to introduce or insertion recombinant DNA into the host cell. Okay, first of all, DNA is not passed through the membrane of the cell because it is a hydrophilic. DNA is a hydrophilic. So the DNA cannot pass through the cell membrane. Understand? Next one. The host cell is prepared to ready uptake recombinant DNA. So the E. coli cells, that means host cells are treated with calcium. Okay, with help of the calcium, and that means a divalented cation such as calcium is, that means Escherichia coli cells are treated with calcium. Hence the host cells can be ready to allow recombinant DNA. First of all, the cell is competited. Competitive cells are, these Escherichia coli cells are competited after treated with calcium. Okay, then these competitive cells are mixed with the recombinant DNA. Recombinant DNA, and then after incubated on ice bags. ఈ విధంగా రికాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్ని దీంట్లోకి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అంటే మనకి రెండింటిని మిక్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇంకా ఎంటర్ అవ్వలేదు. ఓకే, రికాంబినెంట్ DNA ఉంది, ప్లాస్మిడ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ హోస్ట్ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని మనం ఈ హోస్ట్ సెల్స్ని కాల్షియంతో ట్రీట్ చేస్తే ఇది కాంపిటేటెడ్గా తయారవుతుంది. అంటే వీటిని తీసుకోవడానికి కాంపిటీషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఒక సెల్కి ఒక సెల్. ఈ ఈకోలై సెల్స్ని, ఈ రికాంబినెంట్ ప్లాస్మిడ్స్ని, అంటే రికాంబినెంట్ DNA కలిగిన ప్లాస్మిడ్స్ని రెండింటిని మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో మిక్స్ చేసి దాన్ని ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం. దీని మీద ఐస్ మీద ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం. తర్వాత ఐస్ కొంత టైం తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని తీసేసి దాన్ని హీట్ షాక్ ట్రీట్మెంట్కి ట్రీట్ చేస్తాం. హీట్ షాక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే 42 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాకా దాన్ని హీట్ చేస్తాం. హీట్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని పుట్టింగ్ బ్యాక్ ఆన్ ఐస్, మళ్ళీ తిరిగి ఐస్ బ్యాగ్స్ మీద పెట్టేస్తాం. ఓకే, ఈ విధంగా చేయటం వల్ల ద హోస్ట్ సెల్స్ ఆర్ రెడీ టు అప్టేక్ ఫారెన్ DNA ఆర్ రికాంబినెంట్ DNA. ఓకే, ఈ విధంగా రికాంబినెంట్ DNAని దీంట్లో ఇన్సర్షన్ చేయడానికి దీన్ని కాంపిటేట్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఐస్ మీద ఇంక్యుబేట్ చేస్తాం. తర్వాత 42 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాకా హీట్ షాక్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా కొన్ని సెల్స్ ఈ రికాంబినెంట్ DNAని తీసుకుంటాం. ఓకే, ఈ మెథడే కాకుండా సమ్ అదర్ మెథడ్స్ ఆర్ ఆల్సో present in the biotechnology to insertion recombinant DNA into the host cell. What are they? Micro injection method. అంటే మైక్రో అంటే చాలా చిన్నగా మైక్రోగా ఉండేటువంటి ఇంజెక్షన్స్ ఉంటాయి. వాటి ద్వారా డైరెక్ట్గా ఏం చేస్తామంటే వీటిలోనికి ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ జీన్ గన్ ఆర్ బయాలాస్టిక్ మెథడ్. అంటే ఒక మైక్రో గన్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఆ గన్ ద్వారా కొన్ని గోల్డ్ పార్టికల్స్, వాటిలో ఇంక్లూడ్ టంగస్టన్, గోల్డ్, వాటి పార్టికల్స్ని ఈ రికాంబినెంట్ DNAకి యాడ్ చేసి దాన్ని మనకు డైరెక్ట్గా ఈ హోస్టల్లోనికి మనం ఏం చేస్తామంటే గన్ మెథడ్ ద్వారా వీటిలోనికి ఇన్సర్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ డెజర్మెంట్ TI ప్లాస్మిడ్ మెథడ్ ఉంది. TI ప్లాస్మిడ్ ద్వారా కూడా దీంట్లోనికి ఎంటర్ చేస్తాం. లుక్ అట్ దిస్ 3 మెథడ్స్. Recombinant DNA. In this module, you will learn about the insertion of recombinant DNA into the host and obtaining a foreign gene product. We have already learned how the gene of interest can be amplified using polymerase chain reaction. Now, once the gene of interest is amplified, it is ligated with a vector.
This in turn is inserted into a host cell for further cloning. Many different techniques can be used to introduce the ligated DNA into the recipient cell. Now once the ligated DNA is introduced into the host cell, the host organism becomes genetically modified. As a result, the fourth step, obtaining foreign gene product. First of all, selected transforming cells. This means which cells are transformed foreign DNA or deserted wanted DNA, recombinant DNA. This one, red colored recombinant DNA. These recombinant DNA containing cells are separated from the untransformed cells. First of all, we are selected transforming cells with help of the selectable markers. Suppose PBR322, it is artificially synthesized plasmid. It consists two specific genes. This means antibiotic resistance genes. The antibiotic resistance genes act as a selectable markers. Okay, PBR322 is highly used in the recombinant DNA plasmid vectors. Okay, it consists of amplicillin and also tetracycline selectable markers. Amplicillin, tetracycline. Both the amplicillin and the tetramycins are utilized for the differentiated transformed cells from the undifferentiated cells. Because of the utilization of these antibiotic resistant gene, you are separated transformed cells from the untransformed cells. The వేటిలో recombinant DNA ఉంది, వేటిలో లేదు అనేది find out చేయడానికి you are using some selectable markers. The selectable markers are already present in the vectors like PBR322. The PBR322 consists of amplicillin and tetramycin. With help of these antibiotic resistant gene, you are find out transforming cells. Okay. In addition to the amplicillin, tetramycin, another inactivation of beta galactosidase is used for the identification of transformed cells. In this way, you are selected the transformed cells with help of the selectable marker. Selectable markers ఉపయోగించుకుని వేటిలో మనకి recombinant DNA ఉంది, వేటిలో లేదు అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని సెపరేట్ చేస్తాం. ఓకే, సెపరేట్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ సెల్స్ని సెపరేట్ చేస్తాం. ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ సెల్స్ని సెపరేట్ చేసి వాటిని కల్చర్ చేస్తాం. కల్చర్ చేసి వాటి నుంచి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ని అప్టేట్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ వే before obtaining foreign gene product, we are selected transforming cells in that medium with help of the selectable markers and insert it in the E. coli cells. On doing so, the E. coli cells become resistant to ampicillin. When they are transferred to a culture plate that contains ampicillin, only the E. coli cells that are resistant to ampicillin will grow. We can easily use this method to identify which cells are recombinant. The gene that helps in this easy identification of recombinant cells is called a selectable marker. Now, once the gene is inserted in the host cell, it starts expressing itself in the host cell to synthesize the desired protein. Such proteins that are formed from a Fifth step, obtain foreign gene product. You are already selected transforming cells. These transforming cells are expressed, targeted protein is obtained. Targeted protein. Suppose insulin is obtained from the Escherichia coli cells. You are inserted insulin gene into the E. coli cells. So, what is the product? Insulin. So, transformed cells are grow in a small scale in the laboratory. Small, తక్కువ మోతాదులో మాత్రమే మన ల్యాబ్లో తయారు చేయగలం. ఫర్ ద లార్జ్ స్కేల్ మనకి ఎక్కువ ప్రొడక్ట్ కావాలంటే యు ఆర్ యూజింగ్ బయోరియాక్టర్స్. Okay, some bioreactors, sludged
bioreactors are utilized for the large scale product formation. Okay, next one. Then after, last step, downstreaming process. Downstreaming process. The protein separation and purification is involved in this downstream process. Okay, మనం ఇన్సులిన్ తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఇన్సులిన్ అనేది ఒక ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోటీన్ మనం సెపరేషన్ చేయాలి, ప్యూరిఫికేషన్ చేయాలి. దాన్ని మనం డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఫార్ములేటెడ్ విత్ సూటబుల్ ప్రిజర్వేటివ్స్. కొన్ని సూటబుల్ ప్రిజర్వేటివ్ను ఉపయోగించుకుని వాటిని తయారు చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, క్లినికల్ ట్రయల్స్ అండ్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. కొన్ని క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ కరోనా వ్యాక్సిన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఫేస్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఫస్ట్ దాన్ని ఏం చేయాలి? క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఈ మార్కెట్కి రిలీజ్ చేసేటువంటి ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ఏం చేయాలంటే స్ట్రిక్ట్లీ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈజ్ మెయిన్లీ రిక్వైర్డ్. క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉండాలి. క్వాలిటీ లేకుండా ఇంట్రడ్యూస్ చేయకూడదు. క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉండాలి. ఓకే, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్ను మాత్రమే మనం మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయాలి. దిస్ వన్ ఈస్ ద డౌన్ స్ట్రీమింగ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, I will clearly explain with the help of the video clips. With recombinant DNA can either be grown on a small scale in a laboratory or can be multiplied on a large scale in a continuous culture. In this case, used medium is drained from one side and fresh medium is added from the other side continuously. To produce large quantities of desired cell, large vessels are used to process large volumes of cultures to produce specific products. These large vessels are called bioreactors. A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product. The commonly used bioreactor is a stirred tank reactor. Let us look at the construction of this reactor. A stirred tank reactor is usually cylindrical with a curved base. The curved base helps in the mixing of the reactor contents. The stirrer helps in mixing the contents as well as in providing the needed oxygen. The reactor consists of an agitator system to mix the contents, an oxygen delivery system to supply oxygen, a foam control system, a temperature control system, a pH control system, and a sampling port to withdraw the product periodically. Once the bioreactor has produced enough product, it is collected from the bioreactor for separation and purification. This collection of the product followed by its separation and purification is called the downstream processing. Let's recap. Different techniques can be used to introduce the ligated DNA into the recipient cell. The gene that helps in the easy identification of recombinant cells is called a selectable marker. The proteins that are formed from a recombinant DNA are called recombinant proteins. Large vessels used to process large volumes of culture to produce specific products are called bioreactors. Diagrammatically, I want to explain this recombinant DNA technology. First of all, you are separated nucleic material, nucleic acid DNA from the cell with the help of the digestion of cell wall and the cell membrane. It is treated with different types of digestion enzymes. Then after, the fragments are cutted with the help of the restriction enzymes and poured into gel electrophorces. With the help of the gel electrophorces, the wanted DNA is selected with the help of the southern blotting technique. Then after separation of elution method, after separation of DNA fragments and the southern blotting technique, this wanted DNA, desirable DNA, is multiplied with the help of the PCR process. This one is a desirable gene, or suppose insulin gene, insulin predictor, insulin gene. Okay. Then after, this one is the host organism. The host organism also contains one of the vector plasmid.
It is separated after a rupture of the cell wall or digestion of the cell membrane. Okay. Then after separation of the plasmid, both desirable DNA, that means wanted DNA, and vector both are cut with help of the one restriction enzyme. Then after forms a sticky ends. This wanted DNA is insertion in the plasmid and forms a recombinant plasmid. The recombinant plasmid consists of recombinant DNA. Okay. The recombinant DNA containing plasmid is insertion into the particular host organism. This one is a recombinant plasmid containing host organisms. So, which cells are transformed or which cells are untransformed cells are recognized with help of the selectable markers. Okay, after selected transforming cells, these are cultured in a small scale in laboratory and a large scale in bioreactor. Okay, after these cells are forms one of the product in the large scale in the bioreactors. After this product is purified and marketing in the downstream processes, this product is quality control is mainly required. Okay, these are the diagrammatical presentation. Thank you.